in order to bring about his death. Matthew 27. When morning came, all the chief priests and the elders of the people conferred together against Jesus in order to bring about his death. They bound him, led him away, and handed him over to Pilate the governor. When Judas, his betrayer, saw that Jesus was condemned, he repented, and brought back the 30 pieces of silver to the chief priests and the elders. He said, "I have sinned by betraying innocent blood." But they said, "What is that to us? See to it yourself." Throwing down the pieces of silver in the temple, he departed, and he went and hanged himself. But the chief priests, taking the pieces of silver, said, "It is not lawful to put them into the treasury, since they are blood money." After conferring together, they used them to buy the potter's field as a place to bury foreigners. For this reason that field has been called the Field of Blood to this day. Then was fulfilled what had been spoken through the prophet Jeremiah. And they took the 30 pieces of silver, the price of the one on whom a price had been set, on whom some of the people of Israel had set a price, and they gave them for the potter's field, as the Lord commanded me. Now Jesus stood before the governor, and the governor asked him, "Are you the king of the Jews?" Jesus said, "You say so." But when he was accused by the chief priests and elders, he did not answer. Then Pilate said to him, "Do you not hear how many accusations they make against you?" But he gave him no answer, not even to a single charge, so that the governor was greatly amazed. Now at the festival, the governor was accustomed to release a prisoner for the crowd, anyone whom they wanted. At that time they had a notorious prisoner called Jesus Barabbas. So after they had gathered, Pilate said to them, "Whom do you want me to release for you, Jesus Barabbas, or Jesus who is called the Messiah?" For he realized that it was out of jealousy that they had handed him over. While he was sitting on the judgment seat, his wife sent word to him, "Have nothing to do with that innocent man, for today I have suffered a great deal because of a dream about him." Now the chief priest and the elders persuaded the crowds to ask for Barabbas and to have Jesus killed. The governor again said to them, "Which of the two do you want me to release for you?" And they said, "Barabbas." Pilate said to them, "Then what should I do with Jesus, who is called the Messiah?" All of them said, "Let him be crucified." Then he asked, "Why? What evil has he done?" But they shouted all the more, "Let him be crucified." So when Pilate saw that he could do nothing, but rather that a riot was beginning, he took some water and washed his hands before the crowd, saying, "I am innocent of this man's blood. See to it yourselves." Then the people as a whole answered, "His blood be on us and on our children." So he released Barabbas for them, and after flogging Jesus, he handed him over to be crucified. Then the soldiers of the governor took Jesus into the governor's headquarters, and they gathered the whole cohort around him. They stripped him and put a scarlet robe on him, and after twisting some thorns into a crown, they put it on his head. They put a reed in his right hand and knelt before him and mocked him, saying, "Hail, King of the Jews!" They spat on him and took the reed and struck him on the head. After mocking him, they stripped him of the robe and put his own clothes on him. Then they led him away to crucify him. As they went out, they came upon a man from Cyrene named Simon. They compelled this man to carry his cross. And when they came to a place called Golgotha, which means place of a skull, they offered him wine to drink, mixed with gall. But when he tasted it, he would not drink it. And when they had crucified him, they divided his clothes among themselves by casting lots. Then they sat down there and kept watch over him. Over his head they put the charge against him, which read, "This is Jesus, the King of the Jews." Then 2 bandits were crucified with him, one on his right and one on his left. Those who passed by derided him, shaking their heads and saying, "You who would destroy the temple and build it in 3 days, save yourself.
If you are the Son of God, come down from the cross." In the same way the chief priest also, along with the scribes and elders, were mocking him, saying, "He saved others, he cannot save himself. He is the King of Israel. Let him come down from the cross now, and we will believe in him. He trusts in God. Let God deliver him now if he wants to, for he said, 'I am God's Son.'" The bandits who were crucified with him also taunted him in the same way. From noon on, darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. And about 3 o'clock, Jesus cried with a loud voice, "Eli, Eli, lema sabachthani." That is, My God, why have you forsaken me?" when some of the bystanders heard it, they said, "This man is calling for Elijah." At once one of them ran and got a sponge, filled it with sour wine, put it on a stick, and gave it to him to drink. But the others said, "Wait, let us see whether Elijah will come to save him." Then Jesus cried again with a loud voice and breathed his last. At that moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook and the rocks were split. The tombs also were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. After his resurrection, they came out of the tombs and entered the holy city and appeared to many. Now when the centurion and those with him who were keeping watch over Jesus saw the earthquake and what took place, they were terrified and said, "Truly, this man was God's Son." Many women were also there, looking on from a distance. They had followed Jesus from Galilee, and had provided for him. Among them were Mary Magdalene, and Mary, the mother of James and Joseph, and the mother of the sons of Zebedee. When it was evening, there came a rich man from Arimathea named Joseph, who was also a disciple of Jesus. He went to Pilate and asked for the body of Jesus. Then Pilate ordered it to be given to him. So Joseph took the body and wrapped it in a clean linen cloth and laid it in his own new tomb, which he had hewn in the rock. He then rolled a great stone to the door of the tomb and went away. Mary Magdalene and the other Mary were there, sitting opposite the tomb. The next day, that is, after the day of preparation, the chief priests and the Pharisees gathered before Pilate and said, "Sir, we remember what that impostor said while he was still alive. 'After 3 days I will rise again.' Therefore command the tomb to be made secure until the 3rd day. Otherwise his disciples may go and steal him away and tell the people, 'He has been raised from the dead,' and the last deception would be worse than the first." Pilate said to them, "You have a guard of soldiers. Go, make it as secure as you can." Mateo Kapitulo 27. Sayo sa buntag, ang tanang kadagkuan sa mga pari ug ang mga namunuan sa mga Hudiyo nagplano sa pagpatay kang Jesus. Gigapos nila siya ug gitugyan ngadto kang Pilato, ang Romanhong gobernador. Sa pagkakita ni Judas, ang traidor, nga si Jesus ilang patyon, nagbasol siya ug giuli niya ang katluan kasalapi ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Miingon siya kanila, "Nakasala ako sa akong pagtugyan sa dugo sa tao, walay sala." Sila mitubag kaniya, "Unsa may labot namo ni ana? Imo na kanang tulubagon." Unya gipang labay ni Judas ang salapi didto sa templo ug mibiya kanila. Unya milakaw siya ug naghikog. Gipamunit sa kadagkuan sa mga pari ang salapi ug miingon sila, "Salapi kini nga bayad sa kinabuhi. Ug supak sa atong balaod ang pagtipig niini sa panudlanan sa templo." Tapos nila kauyuni, gigamit nila ang salapi pagpalit sa uma sa mamumuhat ug kulon aron himuon kini nga lubnganan sa mga langyaw.
busa kadtong umaha ginganlag uma nga gibayrag dugo, hangtod karon. Busa natuman ang giingon ni propeta Jeremias. Gikuha nila ang katluan kasalapi, ang kantidad nga giuyunan sa mga tao sa Israel nga maoy gibayad sa pagpalit kaniya. Gigamit nila kini aron pagpalit sa uma, sa mamumuhat og kulon, sumala sa gisugo sa Ginoo kanako. Si Jesus nagtindog atubangan sa Romanhong gobernador ug gipangutana siya sa gobernador. Ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Si Jesus mitubag. Gisulti nimo. Apan wala niya tubaga ang mga sumbong sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudyo. Busa miingon si Pilato kaniya. Wala ka ba magkadungog sa tanan nilang mga sumbong bato kanimo? Apan wala mo tubag si Jesus bisag usa ka pulong. Busa na tingala pag-ayo ang gobernador. Matag kasaulugan sa pagsaylo, nabatasan sa gobernador ang pagbuhig usa ka binilanggo nga pinangayo sa mga tao. Niadtong panahona, may bantugang binilanggo nga ginganlag Barabas. Sa nagkatigom na ang mga tao, nangutana si Pilato kanila. Kinsa may inyong gusto nga akong buhian? Si Barabas ba o si Jesus nga ginganlag Mesiyas? Nangutana si Pilato niini kay nasayod man siya nga ilang gitugyan si Jesus kaniya tungod sa kasina. Samtang naglingkod si Pilato didto sa lawak hukmanan, nagpadala kaniyag minsahi ang iyang asawa nga nag-ingon. Ayaw paghilabti ka ng tawhana, nga wali sala, kay nasamok ako pag-ayo tungod sa akong damgo mahitungod kaniya. Gidani sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga pangulo sa mga Hudyo ang mga tao, sa pagpangayo kang Pilato nga buhian niya si Barabas ug ipapatay si Jesus. Unya nangutana pag-usab ang gobernador kanila. Kinsa man ining duha ang inyong gusto nga akong buhian? Sila mitubag. Si Barabas! Si Barabas! Si Pilato nangutana kanila. Unya, unsa may akong buhaton kang Jesus nga ginganlag Mesiyas? Silang tanan nanubag. Ilansang sa krus! Ilansang sa krus! Ilansang sa krus! Unsa may iyang sala? Nangutana si Pilato. Apan sa makusog nga tingog, naninggit sila. Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus! Sa pagkakita ni Pilato nga wala siya'y mahimo ug malagmit mahitabo ang dakong kagubot, mikuha siyag tubig ug nang hunaw at tubangan sa mga tao ug miingon. Wala ako'y labot sa dugo dining tawhana. Inyo kining gusto. Unya ang tanang mga tao nanubag kaniya. Kami o ang among mga anak mao'y natuwi sa silot sa iyang dugo! Unya gibuhian ni Pilato si Barabas, apan gipalatos niya si Jesus ug gitugyan aron ilansang sa krus. Unya gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa palasyo ni Pilato nga gobernador ug didto gialirungan siya sa mga sundalo. Gihubuan nila si Jesus sa iyang bisti ug gisuluban sa bisting dagtong pula. Ug naghimo silag kuruna gikan sa mga sangang tunukon ug gipahaom nila kini sa iyang ulo. Gipakuptan nila sa iyang tuong kamot ang usa ka bugang. Nang luhod sila sa iyang atubangan ug gibugal-bugalan siya. Miingon sila. Mabuhay ang hari sa mga Hudyo! Unya gilud-an nila siya ug gikuha nila ang lipat ug gibunal sa iyang ulo. Human nila bugal-bugali si Jesus, gihukasan nila siya sa bisting dagtong pula ug gisuluban sa iyang kaugalingong bisti, unya gidala sa gawas aron ilansang sa krus. Sa ilang pagpanggula sa syudad, hisugatan nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene o gipugos nila siya sa pagpasan sa krus ni Jesus. Unya miabot sila sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota, nga sa ato pa
ang dapit sa kalabera. Didto ila siyang gitunulag bino nga sinagulag apdo aron iyang imnon. Apan tapos niya tilawi kini, wala siya mo inom niini. Unya gilansang nila siya sa krus o gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi sa ripa. Tapos nang lingkod sila ug nagbantay kaniya. Ibabaw sa iyang ulo gibutang nila ang karatula sa sumbong bato kaniya. Mao kini si Jesus, ang hari sa mga Hudiyo. Unya tupad kang Jesus, gilansang nila sa laing duha ka krus ang duha ka tulisan, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tao nga nang labay nagpanglingo ug gibiay-biay nila si Jesus. Ikaw ba kadtong moguba sa templo ug mutukod niini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw? Kung ikaw ang anak sa Dios, luwasa ang imong kaugalingon ug kanaog sa krus. Gibugal-bugalan usab siya sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga namunuan sa mga Hudiyo. Sila miingon, giluwas niya ang uban. Apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Kung tinuod nga siya ang hari sa Israel, kinahanglang manaog siya sa krus karon dayon. Aron mutuo kita kaniya. Misalig siya nga ubanan siya sa Dios ug miingon nga siya anak sa Dios. Tanahon kuno nato kung luwason ba siya sa Dios karon. ug bisan ang mga tulisan nga gilansang uban kaniya, mibiay-biay usab kaniya. Sa pagkaudtong tutok, mitabon sa tibuok yuta ang kangitngit nga milungtad og 3 ka oras. Ug sa pagkaalas 3 sa hapon, mituaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabaktani. Nga sa ato pa, Diyos ko, Diyos ko, nganong ibiyaan mo ako. ug ang ubang mga tao nga nagbarog didto, nakadungog kaniya ug miingon sila. Nagtawag siya kang Elias. Diha-diha, usa kanila ang midagan aron pagkuhag espongha nga iyang gihumod sa baratuhong bino ug gitaod sa tumoy sa usa ka bugang ug gitunol ngadto kang Jesus aron ipainom kaniya. Apan may miingon, Ayaw na! Tan-aw na to kung maani Basilya saron pagluwas kaniya. unya si Jesus misinggit pag-usab ug namatay.